back and it said they were made out of cellulose. 그래서 바로 마트에 가서 이제 주방용 스펀지를 사셨는데 그 스펀지가 셀룰로라는 재질로 만들어졌었다고 합니다. So I bought some. And I went home to my sewing machine and I sewed a very simple form. 그래서 집에 가셔서 이제 재봉틀로 이렇게 간단한 모양으로 만들어줍니다. And I pour porcelain inside of the sponge, inside of the cup. 그래서 이제 도자기를 만드는 그 재료를 안에다가 부으셨다고. And I leave it for 1 hour or 2 hours or sometimes 3 hours. 1시간, 2시간 혹은 3시간 정도 이렇게 놔두시고요. And very gently I pour it out. 조심히 이걸 다시 부어내셨다고 합니다. And then I let the form sit. 이렇게 상태로 그냥 붙이면 And the sponges are very soft and they move. 스펀지가 아주 부드러워서 그 부었던 게 그냥 이렇게 움직인다고. And this method captures, it makes solid the soft form of the sponge into something permanent and more hard. 네, 이렇게 부드러운 스펀지를 이용해서 뭔가를 만들면 저렇게 딱딱한 형태가 된다는 게 참 흥미롭습니다. Each piece is unique. 이렇게 만들어진 작품 하나하나는 굉장히 유니크하고요. And I can only use the mold once. 이렇게 만들어진 틀은 단 한 번 이용할 수 있습니다. Because the texture of the sponge changes when it's new and after it's wet. 이게 한 번 젖으면 모양이 변해버려서 한 번 사용한 뒤엔 다시 사용할 수 없다고 해요. So, this originally was a cup. 이거는 원래 컵 모양이었다고 하네요. It's a little bit soft now. 지금은 굉장히 부드럽고요. But I take a very sharp knife 날카로운 칼로 and I cut open 이 몰드를 열면요. it's a little too soft. 네, 지금 굉장히 부드러운 상태여서 스펀지가. Yeah. In my studio it's drier, so things dry a bit faster. 여기 습도가 조금 있는 편이어서. It still has to be soft enough so when you take it off, the sponge is flexible. 이게 굉장히 부드러운 상태여서 이 스펀지가 이렇게 늘어나는 정도로 네, 부드러워지면 좋다고 하시네요. Is there a wheel that I can use? It might be a bit easier. Wheel. You mean this? Yeah, I think I saw some on the floor in the other room. I did forgot to. Thank you. Lynn, can it be Like that? Yeah, perfect. Thank you. very dry inside? Can it be very dry? Yeah, can you take a sponge then? out? No, it breaks. 이게 너무 말라버리면 떼낼 수 있는 게 아니라 그냥 이렇게 부서져 버린다고 합니다. It has to be just right. 딱 적당히 물기가 있어야 한다고 해요. How many times do you have the mistake? How many times do you have the mistakes? Oh, it took me. It took me a long time. Actually, I figured it out once when I forgot it in the studio for 2 days, and it was just right. It was an accident that I. 실수를 이게 얼마나 만드시냐고 여쭤봤는데 실수 많이 하셨다고. 근데 한 번은 이제 그 작업실에 이틀 동안 놔두고 완전 잊어버리셨는데 이틀 뒤에 갔는데 딱 적당하게 습도가 돼 있었다고. It's really too soft. But we get the idea. You get the idea. Yeah, you see through the demonstration. 지금 사실 재질이 너무 부드러워서 사실 적정한 정도는 아닌데 일단 여러분이 보시고 그 아이디어를 얻으시기에는 충분한 정도입니다.
합니다. And I use a lot of these. You have to change it all the time. It has to be very sharp. Can you show it around? Oh, sorry, sorry. Yeah, fantastic. It's exactly, Yeah. it's like undressing it, actually. It's un- I can't put it, a lot of people think that I put everything in the kiln and it burns. But I have neighbors above the studio, so I can't make a lot of smoke. It would have been much easier to, thank you, to burn everything off. Yes, thank you. Not so good though for the No, environment. no. And the neighbors. 항상 가마에 이렇게 도자기들을 구울 수가 없기 때문에 주변 이웃들도 있고 해서 이런 방법이 유용합니다. Did you have calculate how much it shrinks? About 20%. 20. Yeah. 이 크기가 약 20% 정도 이렇게 줄어든다고 합니다. 그 과정에서. It's very, very, very soft, so it's not going to stand up. 지금 너무 부드러운 상태여서 습도가 너무 높아서 이게 서지는 않을 그런 것이네요. Can you make a new form for that? Yes, it could become something else, but what I really like is the shape that it takes with the sponge. You feel the softness of the sponge. 스펀지로 만들어지기 때문에 이 모양이 스펀지 겉에 스펀지가 바뀜에 따라서 이 형태도 바뀌게 되는데요. 그게 유니크하기 때문에 굉장히 선호하시는 방법이에요. Some of the problems that I encountered, actually the piece that's going around, I don't know where it is, it's the bottom of a box that the top was lost. Normally that one's a tea box, and the inside is glazed, but I didn't like the fact that I glazed just the outside. So in my newer pieces, I changed the texture. There's one texture on the bottom, and there's another one on the top. So I glazed the inside and just the top to the line. I thought it was more logical to the glazing of the piece. It bothered me for a long time just to dip it. It's more work because I have to sew the top part to the bottom part like that. But I think I think the pieces are more logical in the way that they're finished and glazed to use them. Such an embroidery. But it's really it's not sewn very well. It can be very ugly. Yeah. I have a sewing machine from 1950, an old Swiss sewing machine, and it's solid, really, and it does one stitch, which is perfect. 여기 처음에 이거 만들었던 이거는 박스 위치고요. 그러니까 박스 뚜껑은 없어졌는데 통이었는데 이 안에만 유약을 바르셔가지고 작업을 하셨다고 해요. 근데 이번 작품에서는 이렇게 위랑 아래에 모양, 이 무늬가 지금 다른데 안을 그러니까 유약을 바르고 여기까지 여기 위에까지 이렇게 유약을 바르시려고 그게 논리적으로 좀 더 맞으신 것 같으셔서 저렇게 스펀지 다른 모양을 가진 스펀지를 이렇게 이어 붙이는 조금 더 작업을 더 하셨지만 그렇게 하셨다고 합니다. 저기요, 그 흙물을 만들 때 규산소다를 넣나 안 넣나 그것 좀 한번 물어보세요. 규산소다라고 응고제가 있거든요. 그걸 그냥 하는지 흙을 그냥 물에 풀어서 반죽해서 넣는 건지. SiO2. You put SiO2 in your slip. Silas? In my slip? No, Slip in your slip. no. I have 물이라 그래요. glass one? no. It's a regular porcelain slip that I use, but I do put a little
pan fiber in it. It's a secret, but I'm telling it. 유리물은 아니고 그냥 What is it you put in? 일반적인 자기 그 포슬린을 넣으시는데요. 그냥 네. 그런데 조그마한 팬 파이버? Pan, P-A-N. It's poly. It's the fiber they put in cement so that it doesn't crack. 시멘트 안에 들어가는 그 팬 파이버라는 거 넣으셔서 갈라지지 않도록 하는 거 조금 넣으신대요. You know it? 전문용어를 잘 몰라가지고. In 25 kilos, I put this much. 25kg 이 정도 넣으시는. And the pan fiber, as it dries, it slips, so it doesn't crack. It reduces the cracking. In Korea, we used to the SiO2, which is silica, Yes. in the slip. Why? Because the grain of the clay go down because it's heavy. So for making a even liquid, the grain for going up the grain of clay. To keeping it suspended, yeah. Yeah. But they don't put a deflocculant in it? Yeah. No, you put a deflocculant in it. I don't know. But Sodium silicate is what we normally use. Yeah, That's a deflocculant. yeah, But that's what she's talking I about. think She's not so. talking about silis. yeah. Because in this slip, was there? Yeah, already. Already, yes, because I saw, yes. But it's very important that when I empty it, I leave it upside down for about 10 or 15 minutes so that it really drains and it's even, because it can crack here. Sometimes the bottom is thicker than the top. You can see here, and some of the problems I have encountered are cracking on the bottom because it's thicker. So I leave it a good moment upside down to drain. 이렇게 뒤집어 놓으실 때 물이 다 빠지고 이 두께가 일정하고 밑에 크랙 균열이 생기지 않도록 한 10분, 15분 정도는 이렇게 그냥 놔두신다고 합니다. And then for the cups or any of the other pieces, cut off. It's really too soft. You see the idea. Don't worry. I'm not worried. Cut off the top. You rub it here so it's all even. 위에를 잘라서 평평하게 만들고요. When I make boxes or lids or handles or animals, I use little pieces. You can put it on as a handle. Or I use softer pieces like this. It's really, really, really soft, so I don't think I'm going to be able to do it. 통이나 이렇게 뚜껑이나 손잡이나 다른 걸 조그만 걸 만드실 때는 이렇게 잘라냈던 작은 피스들을 이용해서 붙이시고요. 아니면 이렇게 미리 준비했던 이런 말랑말랑한 Wow. 말랑말랑하게 된 겔에서 하신다고. It's almost liquid. Yeah, but I like it that way. 액체처럼 좀 굉장히 유용성. Sometimes. 아니 그럼 You could put as a lid. 이렇게 위에 덮는 뚜껑처럼 이렇게 만드실 수 있고요. Or you could use it as a handle. 이렇게 손잡이처럼. Like this. And I just like sometimes playing with different pieces to see what happens with my imagination. If I want to make a lid, this one is a box, but it's too soft to undo. You can take, it's not very. It peels away quite well, though, doesn't it? Peels away wonderfully, Yeah. yeah. You can put a piece on top for the lid, and I cut it
Not very nice at the beginning. I do, for the lids, I sand a lot after the first firing so that they really get nice because it's hard at this stage. 처음에 뚜껑을 만들 때 이렇게 완벽하게 하긴 힘들기 때문에. So what temperature do you fire to for bisque? This 980. Yeah. And then for the high fire, it depends. For the utilitarian, I go up to 1,260. But I have some animals that I'm doing and some bigger pajama pieces. You can use these to sew anything. You don't necessarily need to make utilitarian thing I've made. It's like stuffed animals, toys, pajamas. 그래서 이렇게 뚜껑을 만들 때는 일단 한 번 굽고 나서 모양을 완전히 잡으신다고 해요. 이 상태에서 완벽하게 하기가 어려우셔서. 그리고 이 스펀지를 이용하실 때 이렇게 뭐 컵이나 이렇게 작은 박스 같은 것뿐만 아니라 뭐 동물 모양이나 그렇게 실용적인 것뿐만 아니라 이런 특이한 작품도 나올 수 있다고 합니다. So let's imagine that I have the line for the lid. 일단 뚜껑을 따라서 그 라인을 그리고요. You said big pieces, and how big have you? I've made my latest pieces are like baby pajama bottoms, just the legs. They're about this big. About this big. 이 정도 큰 크기로 마지막 만든 작품이 굉장히 좀 큰 편이었다고 하십니다. Can I have just a little bit of water? Maybe is there a little cup for some water? Just a little. Yeah, that's perfect. That's fine. Oh, that's fine. So that's good enough. And to make I didn't be long enough to do the whole thing. Most is good enough. Afterwards, this becomes the inside of the lid. So it, 아까 그렇게 스케치하셨던 대로 이렇게 따라서 틀을 만들면 이게 이제 뚜껑이 돼서 for a box. 네, 이 통에 뚜껑이 돼요. It's way too big to go in, but you see the idea that it's too big. 사실 크기는 굉장히 크지만 어떤 형태인지 이제 여러분이 보실 수 있을 겁니다. And I bisque fire it, and then I sand it afterwards, so it's exactly the same size as the lid. 한번 이렇게 구우신 다음에 이 틀을 잘 맞추면 모양이 정확히 맞는다고 합니다. That's about it. I don't know if you have any questions or, but it's a whole world.